Hi dear students, in this session we are going to discuss about light. Light அப்படின்றது it is a form of energy. லைட் அப்படின்றது எனர்ஜி அப்படின்னு தெரியும். எப்படி நம்ம வந்து சவுண்டை வந்து சவுண்ட் எனர்ஜி, கரண்ட்டை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, ஆட்டம் வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி, ஹீட்டை நம்ம வந்து தெர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, லைட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. அண்ட் இது ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா, இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் அண்ட் வேவ் ஃபார்மில் ட்ராவல் ஆகும். நம்ம கம்மிங் ஸ்லைட்ஸ் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி தட். ஸோ இங்கே நமக்கு தட் லைட் அப்படின்றது இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் எனி ஆப்ஜெக்ட் விச் மீன்ஸ் லைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வித்தவுட் லைட் we can't see the object and not easily find out that ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி நீட் லைட் டு சி ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா லைட் வேணும். அண்ட் நம்ம ஐஸ்க்கு வந்து டைரெக்டாக லைட் வருது அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ வென் த லைட் ஃபால் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அதிலேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய ரேல தான் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து பார்க்க முடியும், ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். From the object is viewed by our eyes. When it will happen means when the light is fall on the object and light reflected from the objectல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும்போது தான் நம்மளால் அந்த லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும்போது தான் நம்ம ஆப்ஜெக்டை வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே, so we are going to study about properties of light. Light oda properties, three important properties we are going to discuss in this lesson. And light அப்படினு பார்த்தோம் அப்படின்னா rectilinear propagation of light. First property, rectilinear which is nothing but நமக்கு straight line அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். linear அப்படின்றத rectilinear, linear. ஸோ லைட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ராவல் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன். லைட் வந்து ட்ராவல் ஆகக்கூடிய அந்த பாத் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன், ஸ்ட்ரைட் லைன். நம்ம டூ வீலரில் ஈவன் காரில் நீங்கள் ஹெட்லைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகும். அண்ட் ஈவன் நம்ம டார்ச் லைட் ஆர் வி ஆர் யூஸிங் தட் எனி சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் சோர்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா லைட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் ப்ராபகேட் ஆகும். தட் ரெக்லீனியர் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் லைட், ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ ஐ திங்க் இன் திஸ் வீடியோ வி ஹாவ் டு ஃபுல்லி டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் ரிஃப்ளெக்ஷன், லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், எவ்ரி திங். தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பீடு. இந்த லைட்டோட ஸ்பீடு அப்படின்றத ஹவு வி கேன் கால்குலேட் திஸ். ஸோ ஆல்ரெடி the calculated value 3 into 10 to the power 8 meter second minus 1. So the meter second minus 1 அப்படின்றது ஸ்பீடோட யூனிட். லாஸ்ட் கிளாஸ் இன் ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் we have discussed that units and quantities everything. and இங்கே ஸ்பீடோட யூனிட் வந்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் 1 or we can take it as velocity. So velocity of the light and the speed of light 3 into 10 power 8 meter second minus 1. These value experimentally and theoretically proved this. So that this is also an important property. The speed of light 3 into 10 power 8 meter second minus 1. Okay, and we are going to discuss about that law of reflections. Now we are going to discuss about laws of reflection. ஸோ ஒரு பிளேன் மிரரில் இன்சிடெண்ட் ஆகக்கூடிய ரேயை வந்து நம்ம இன்சிடெண்ட் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம். when the light ray incident on the polished surface, that is nothing but incident ray. The ray of light which falls on the surface of the mirror is called incident ray. Okay, and reflected ray at the point of incident, இந்த பாயிண்ட்டு தான் என்னென்னா இன்சிடெண்ட், பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடெண்ட். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடெண்ட்டில் இருந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்.
So the point at which the incident ray strike reflecting surface of the mirror is called a point of incident. ஸோ அப்போ வர்ற லைட்டு வந்து இன்சிடெண்ட் ஆகிறதா நம்ம என்னது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடெண்ட். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்லேருந்து தான் வி ஹாவ் டு ட்ரா த நார்மல் லைன். அண்ட் இங்கே நமக்கு இந்த பார்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடியது. இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது, ரெட் கலரில் ஆரோ போட்டிருக்கிறது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே. ஸோ இன்சிடெண்ட் ஆகிறது வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே, பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். த ரே ஆஃப் லைட் விச் சென்ட் பேக் by the mirror is called a reflected ray. So that is center is the normal line. So normal which is 90 degree, we know that in the plane mirror la irundhu normal வந்து 90 degree la irukum. And so incident ray, reflected ray, normal all lie in the same plane. And நார்மல் இருந்து இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட். க்ரீன் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட். அண்ட் ஃப்ரம் த நார்மல் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இது ரெண்டுக்கு உள்ள ஆங்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன், ஸோ போத் ஈக்குவல். So based on this, we are going to study this rule, important laws. So angle of incident, it should be is equal to the angle of reflected. இப்போ incident angle வந்து 35 degree இருக்குது அப்படின்னா reflected angle 35, it should be 35. Okay, incident angle 35 na reflected angle 35 da. So here one question, incident angle 45 degree, which means reflected angle that is also 45 degree. Very good. And incident ray, normal, reflected ray at the point of incidence, we have to draw the normal, all lie in the same plane. This is first rule. And angle of incident is equal to the angle of reflection. This is second important laws. So what are the two laws of reflections? Can you remember? First law of reflection, the angle of incident is equal to the angle of reflection. Second law of reflection, the incident ray, normal at the point of incident, reflected ray all lie in the same plane.